Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa nguwezi nipimia, hapa Shensta the poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, but don't fake it. Enda kumenya mawazo mako, nani endera shire, warutani waku. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Ijumaa, karibu mpenzi mtazamaji popote ulipo, ujambo na karibu kwenye taarifa za runinga ya TAS. Ikiwa leo ni tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2023. Mpenzi mtazamaji, tuko nao mengi ambao tumekuandalia katika meza yetu ya habari. Karibu nikupashe. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, ni kufahamishe kwa kina na utendeti. Tukianza ni kwamba Rais William Ruto amesema kuwa nchi ya Kenya itaendelea kuimarisha uhusiano wake na taifa la India. Hali kadhalika Ruto amesema kuwa India na Kenya itashirikiana pakubwa katika kuimarisha biashara pamoja na kilimo. Rais aliyazungumza haya katika ziara yake katika taifa la India. India and Kenya are great friends. We've had diplomatic engagement at different levels from way back in 1948, even before the independence of Kenya. And I have come to India this time round at the invitation of Madam President and my good friend, the Prime Minister. And my expectation is that we need to consolidate the relationship between Kenya and India. We are looking at how we can create partnership in the space of rural development, especially agriculture. We'll be looking at a space of how we can share in manufacture of vaccines, both for animal and human. We're looking at what we can do about genomics. We will be signing an agreement on also the digital space. We have a lot to learn from this great country, especially in the digital space. We have already, I did send from Kenya our Ministry of ICT to pick up lessons on digital ID, digitizing government services, leveraging on the enabler nature of technology in providing government service, which India has done very well. We will be signing an MOU in that space. We will also be looking at the areas of business, what we can do to enhance the business relationship between our two countries. I share a lot in common with the Prime Minister of India on what we need to do, especially those of us from the Global South, on matters to do with the reform of the international financial architecture to make it much more fit for purpose and to ensure that it serves everybody equally and in a balanced and democratized manner, and a lot of other things that we will be discussing this afternoon and this morning with the government of India.
Na tukisonga mbele ni kwamba wananchi wamepinga hatua ya serikali kwa mpango wa kutaka kuyauza mashirika ya kiserikali ambayo pia ni nguzo la taifa la Kenya. Mashirika haya ni pamoja na jumba la KICC pamoja na kampuni ya Kenya Pipeline Company pamoja na mashirika mengineyo. Kauli hii imeungwa mkono na kinara wa Azimio Raila Odinga, huku akisema kuwa kuna njama fiche ya viongozi wa serikali kutaka kuyanunua mashirika hayo. Ni mjadala ambao unaendelea na kupandisha joto miongoni mwa Wakenya kufuatia mpango wa serikali kutaka kuuza baadhi ya rasilimali za kitaifa ambazo pia ni nguzo za taifa letu la Kenya, ni kama vile KICC, KCC pamoja na Kenya Pipeline Company yakipangiwa kuuzwa. And it was one of the big issues that I really wanted to sort out. And when I went to the stock exchange, I did promise them that the government of Kenya is going to list at the exchange more government entities. Unfortunately, the law became so convoluted that before even we could do that, we had to work on the law first. I'm very happy that we have settled the law, and now we have close to 35 companies, government companies, that some we will be selling outright, others we will be bringing to the stock exchange, and therefore I intend to keep my commitment to the stock exchange and make sure that we use the stock exchange to enable more Kenyans, more Africans, more private sector people to own part of our public entities. Hata hivyo, hazina ya kitaifa ikitaka maoni kuchukuliwa kutoka kwa wananchi kabla ya mswada huu kupitishwa. Kile kitu ambacho mimi ningependa kusema, hii serikali ambayo imeingia mamlakani kwa wakati huu, kuna ile mbinu ambayo ilianza kuingia na ikasema ya kwamba watapandisha gharama, watapandisha vitu bei ili tuweze kulipa deni. Na tangia wakati huo tumeona hiyo haya yakitendeka. So itafikia aje mahali ambako inasemekana auze kitu kama KICC na vitu vile vingine ambavyo umesema ambazo hujaweza kutaja. So itakuwaje? Maana hiyo ni nguzo muhimu ya Kenya. Kulingana na vile Kenya inaendelea, sioni ikiendelea vizuri. Upande wa kuuza shares kwa mtu individual, hiyo ni kitu ambaye sio kawaida ya nchi. Kupeana vitu zake, serikali inastahili kuwa ikilipisha hizo, ikicontrol hizo vitu. Naweza uliza kama serikali inataka kuuza the asset of za Kenya ndio waweze kulipa madeni. Swali ni because most of the peoples they are working. Hii mapato kama saa hii tax is 16% and it was 8%. Kwani hiyo pesa iko 8%, I think is 40% of the salary of the person is getting. Kwani inaenda wapi? Haya yanajiri huku kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga akipinga vikali hatua ya serikali kuwa na njama ya kutaka kuuza KICC na mashirika mengineyo. Anza kuuza ile mashirika ya serikali. Makampuni ya serikali wanataka kuuza na wao wenyewe wanataka kununua. Maana hiyo tunasema tutawakataza. Tuwakataze. 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 Baba, watu wa Chiwayu, wewe unajua huko na majeshi hapa. Mimi I am your number one supporter kama chairman wako. Tutakusupport maelekezo yote ambayo utatuambia, kusema left tunaenda left. Hatua hii ilifanya muungano wa Azimio la Umoja kupeleka kesi mahakamani, jambo ambalo mahakama iliingia kati na kusimamisha hatua hii. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka mji wa Thika, Kiambu County, jina langu ni Antony OGECHI. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki amewalaumu viongozi ambao wanachochea ukabila ambao umechangia maafa katika jamii. Kindiki amesema kuwa viongozi hawa watachukuliwa hatua kali kulingana na sheria za humu nchini. Waziri huyu aliyazungumza haya katika kaunti ya Lamu. Nachochea watu kuua wengine ati kwa sababu ya dini, kwa sababu ya siasa.
kwa sababu ya ukabila, wewe hauna haki mbele ya sheria na hauna haki hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Yule mchochezi ambaye anaweka uchochezi wa kikabila na kidini kwa mitandao, hakuna tofauti yake na ule gaidi ambaye anaua wananchi. Tutawashika, tutawapeleka mahakamani na kuwashtaki. Sisi tumepoteza askari wetu wakijaribu kulinda wananchi katika sehemu hii ya Lamu. Si ni kweli? Si hata tumepoteza askari wetu? Hiyo ni kumaanisha kwamba serikali na wananchi tuko pande moja, na hii vita ni vita ya mtu mmoja. Hazina ya kitaifa ya bima ya afya nchini NHIF imesema kwamba wafanyikazi wake 12 walishirikiana na baadhi ya hospitali za kibinafsi kuwalaghai wa Kenya pamoja na wagonjwa kupitia bima hiyo. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa NHIF amesema kuwa wafanyikazi 12 wamepigwa karamu kufuatia upelelezi huo uliofanywa. Zaidi na hayo, bima hiyo inaripotiwa kupoteza takriban milioni 7 kila mwaka kupitia njia za ufisadi. There was collusion between NHIF employees and fraudsters for this fraud of this magnitude to happen. And what NHIF did, some of which was in the media, was to take disciplinary action on a number of employees. Some were interdicted. I think I have 3 who were terminated, about 12 employees who went through a disciplinary process. Being accused that we transported patients and did influence them to get benefits which was not medically necessary. I want to state that Kenya Medical Practitioners Board went through a number of our files. They actually took files for 3 months that we were requested to provide files for 3 months, and they went with those files. And in those files, there is X-ray before surgery and there are X-rays after surgery. There are ultrasound or MRI before surgery and after surgery. If these things were not medically necessary, I think Kenya Medical and Practitioners Board will have flagged it, not NHIF. So once they have provided us the lead medical camp director, the third is to provide us with a list of all medical personnel who will be there on that camp during that day or days. Those are doctors, nurses, clinic officers, laboratory, physio, all the services they want to provide. They provide us a list of those persons and their current licenses. Number 4, they provide us with where the camp will be held. Tukisonga mbele ni kwamba mwili wa dereva wa lori lililotimbukia mto Nzoia umeopolewa na wapiga mbizi kutoka eneo la Baringo pamoja na maafisa kutoka kaunti ya Uasin Gishu waliofanikisha shughuli hiyo. Hata hivyo, wapiga mbizi wanazirai serikali za kaunti ya Kakamega na Bungoma kuwapa mafunzo zaidi ili kuwa tayari katika majanga ya siku za usoni. Kwa changamoto kuu sana kungangana kupata mwili wa ndugu yangu. Accident ilifanyika on Monday. Tunaarifia ilikuwa around saa 5. Well, the big challenge that has been there ni kwamba there were no government divers or specialists who could aid. So as friends and family, we had to organize by ourselves. The county government of Uasin Gishu, through the office of the MCA, organized for divers from the other side wakuja tusaidie. But all in all, it's been a struggle even for today. Mimi tena iko chini, so ukiingia inaweza kulock chini yake, ndio ilikuwa inahitaji ujuzi kidogo ile yenye unaweza kujicontrol, kujisaidia. So venye tuliingia hapo kuconfirm kama hiyo gari ilikuwa imenini hapo, tukapata hakuna nini yenye ilikuwa chini. So venye tuliona maji pia ilikuwa na force, tukasema maybe inaweza hiyo nini mwili inapatikana mbele juu. Alafu kuna kule kikosi ambacho kwamba tunatumika kama mtu amekwama katika maji ama ajali, huwa tuna wale divers. Imekuwa na positive impact kwa sababu wale vijana ambao kwamba tuko nao wana ujuzi wa kila aina. Mimi kwa kweli ningependa kuhimiza serikali ya kaunti ya Kakamega kama Bungoma wawe na divers kama sisi, ili
kama changa kama hili kitokezea wawe karibu na waweze kurespond haraka kabla kutuitisha. Ikisindikana watuite kama kwa sababu huwa tunashirikiana. Na tumekuwa na timu hii kitembea tangu siku ya kwanza mpaka saa hizi, na tumefanikiwa kupata mwili huu uliweza kuteremuka mpaka huko chini. Ungekuwa na diver karibu waweze kutoa, tungeliweza kupeana first aid, mtu angepona. Ni kwa sababu katika wakati wa ajali mwili huwa una freeze. So akishaanguka ukimtoa unaweza kumresuscitate aweze kurudi hai. Na taarifa hii inanipea fursa mie kwenda kumeza mate, lakini kabla sijaenda nafahamisha kwamba Kenya tayari imegongwa mabao 2-1 na nchi jirani ya Uganda. Tujiangalia tuko pabaya, lakini kila rahili timu yetu ya Kenya. Usiende mbali mpenzi mtazamaji. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys? I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, show some love, but don't fake it too. Ida kumenya mawazo mako nani anadera shire tani wako vichekesho mkisongaza mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm African Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kukupasha kwa kina na utendeti. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amejitokeza na kutetea wizara kufuatia matokeo ya mtihani wa mwaka wa 2023 ambayo wengi walidai kuwa matokeo hayo yalikuwa na dosari. Machogu amesema kuwa matokeo hayo ambayo watainiwa waliyapata yalikuwa sahihi. Waziri huyu alizungumza katika chuo cha Nwai mjini Eldoret. And mheshimiwa, finally I want to assure Kenyans. So mliona hii mitambo ikileta taabu initially. Mliona? Ni Machogu alilete au ililetwa na nani? What we had, and this I speak with confidence because a man in education, this year, KCPE, I was aiming at perfection, and I think we actually acquired perfection. We had 28,533 primary schools countrywide with a candidature of 1,415,315. And out of that, when we announced the KCPE results on the 23rd, all was well. And the principals who are here, all primary schools, can be able to confirm to each and every one of us that the results as obtained in the school portal, perfect. The results obtained in the school portal was correct. No single mistake. But the transmission, that is where the engineer is here, and he was giving me some technical language of what might have happened. And I would like him to share with Julius, my friend Julius Ruto, so that he understands. Because even me, I was not able to understand because that particular technology was not able to relay the results for 2 hours. There was a technical itch
Vile unaona mtambo hapa ilikuwa mnaongea inashindwa kuongea, ile naye kashindwa kurelay. Lakini mambo ya mtihani ilikuwa sawa 100%. Wakenya niwahakikishie. Kutoka hapo when again ilianza kufanya kazi around 2:30 for about 10 minutes. Again that particular technology had a mix up where you find when a child is doing Kiswahili, because Kiswahili and the Kenya Sign Language is either you do this or this. So unapata kama mtoto amepata 57, there was a mix up. Unaona Kiswahili and the sign language, and then that, so you are not able to know what it was. But that mistake was not in the school portal. It was only in this mix up ya SML. Moving forward, mtaona KCSE, kwa sababu nimesema hata hiyo ngine, unless the engineers are assisting me, we probably develop some kind of website, but the school portal, kama sitakuwa na website where you can also access exams without paying a penny, kwa sababu hii ngine hii sitaenda hiyo, kwa sababu sasa si walishindwa. Lakini mambo ya mtihani vile ilikuwa perfect, and that is why mheshimiwa today my PS I had to send him with members of parliament and the committee of education, Mheshimiwa Julius Mary, who is the chairman, so that we are all reading from the same page. Kenya National Examination Council, so that they are able to witness and see how those papers are marked. Na tukisonga mbele ni kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko humu nchini imefikia watu 160. Hii ni baada ya watu 6 zaidi kupoteza maisha yao kulingana na msemaji wa serikali Isaac Mwaura. Watu 529,120 kutoka kwa familia 1,528,4 wamepoteza pia maisha yao. Forecasts indicate continued rainfall in the Central Highlands, Western Kenya, Lake Victoria Basin, Southeastern Lowlands, and the coast this week beginning 5th of December to 11th of December. Conversely, dry conditions are expected in northeastern and northwestern Kenya, except Garissa, where occasional rainfall is anticipated. We are hopeful that we will actually not experience these long rains to the extent that then those schools will be completely disenfranchise the students or the pupils from that area. So in short, what I'm trying to tell you is we are aware that those schools have collapsed, and for your information is 31 of them, and then 36 are not accessible. So for those that have collapsed, we'll have to rebuild them, but in the meantime, the Ministry of Education will come up with a plan. Wakazi kutoka Pokot Magharibi wameilaumu serikali kwa kushindwa kushughulikia usalama katika eneo hilo, mali ambapo mamia ya watu wamepoteza maisha yao kufuatia vita vya mara kwa mara ambavyo vinaendelea katika eneo hilo. Wameitaka serikali kuingilia kati na kuimarisha usalama na kuwapa misaada familia zilizoachwa na wapendwa wao. Tunasema ya kwamba wale watu ambao wameuawa, bili yao ya hospitali igharamiwe na serikali. Alafu ya pili, zile familia wamepoteza watu wao wakuwe compensated. So tunataka kusema kwamba serikali lazima iamuke na itendee watu kazi. Watu wetu wamelia muda mrefu pamoja na sisi, na tumesema kuambia serikali juu ya shida ambayo Wapokot wanapitia tangu tuchague hii serikali, na hasa tangu mwanzo mwaka huu ambao tumepoteza watu zaidi ya 50 ambao wameuawa, na wameuawa na majirani. Pokot amekubali amani, na ili kuonyesha ya kwamba Pokot amekubali amani, pahali mauaji yanatendeka sasa ni katika mchanga ya Pokot. Pokot haendi kwa mwingine.
haendi kwa jirani yake, wanauawa kwa kwao. Waziri wa masuala ya utalii humu nchini Daktari Alfred Mutua amewapa nafasi za ajira kwa wanafunzi waliofanya bora katika sekta ya utalii. Waziri Mutua aliyazungumza haya katika hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi hawa wa sekta ya utalii. It's good to see students doing very well, and the best student in fisheries, nimeongea hapa na tukasema ya kwamba that best student in fisheries, kuna fish pond tumeanzisha hapa karibu. Nataka apatiwe kazi, anze Monday. Anze kazi hapa. Na yule best student in wildlife, Professor Iraki na KWS Mpange, aanze kazi yake pia Monday huko KWS. Overall best student PS akuja kufanya kazi kwa ofisi yetu. Naam, sasa tuingie michezoni, mahali ambapo timu ya Kenya imelazwa mabao 2-1 na timu ya Uganda. Sasa tumpate mwanaripota wetu Mohamed Hali na maelezo zaidi. Timu ya taifa ya Kenya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 Junior Stars watarejea dimbani hii leo watakapochuana na majirani zao kutoka Uganda katika fainali ya Sekafa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18. Timu hiyo ya Junior Stars ilijikatia tikiti ya fainali hiyo baada ya kuadhibu wenzao kutoka Tanzania magoli 4-3 kupitia kwa mikwaju ya penalty. Mlinda lango wa Junior Stars anayechezea klabu ya Kakamega Homeboys na washiriki ligi kuu nchini alisaidia Kenya kuingia fainali baada ya kunyakua mikwaju miwili ya penalty ya wachezaji wa Tanzania. Wapinzani wao Uganda walijikatia tikiti ya fainali hizo baada ya kupata ushindi finyu wa goli 1-0 dhidi ya wenzao kutoka Rwanda. Mechi hiyo itang'oa nanga saa 10 alasiri katika uwanja wa Jomo Kenyatta Stadium. I can say the team is equally good as us. So we're expecting a competition, a good one. And on our side, we are very confident that we are going to win that game. And of course there is a lot of pressure from the fans, and especially us, we are home. So it's a must that we have to do our best and win that game. So we are equally prepared for the task. Hiyo pia inatuonesha si kitu, inatufunza kuwa hapo nyuma tunafaa pia tukue ngangari juu one of the objective ilikuwa ni tuweke clean sheet hadi mwisho wa hii tournament, lakini tumeconcede moja. So tutaendelea kuwa ngumu hapo nyuma, hatutaki mabao. Tumewaandaa vizuri kwa sababu ukiangalia tangu mwanzo tuliwaambia sisi tunataka kufika finali na tuchukue kombe. So kila mtu akili yake yote anataka kuchukua kombe, anataka kujua ni majirani, anataka kujua nani. Mtu yote leo atakuja mbele tukasema tutacheza naye vizuri tu. So maandalizi yetu yamekuwa mazuri juu tunataka kufika finali peke yake. Kwingineko ni kwamba klabu ya Manchester United iliwaadhibu wenzao kutoka Chelsea kwa magoli 2-1 usiku wa Jumatano katika uwanja wa Old Trafford. Raia wa Scotland Scott McTominay alifungia Manchester United magoli yote mawili mnamo dakika 19 na 66 mtawalia, kabla mchezaji mpya aliyesajiliwa hivi majuzi kutoka Manchester City Cole Palmer kuifungia Chelsea goli la pekee katika dakika 45. Kwenye mechi zingine ni kwamba timu ya Aston Villa iliwaduaza mabingwa watetezi Manchester City goli 1-0 kupitia kwa mchezaji Leon Bailey mnamo dakika 74. Timu ya Liverpool iliwazidi maarifa wenzao Sheffield United kwa magoli 2-0 kabla Fulham kuandikisha ushindi mnono dhidi ya Nottingham Forest kwa magoli 5-0. Timu ya Brighton iliandikisha ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Brentford katika uwanja wao wa Amex Stadium kabla ya Crystal Palace kuzidiwa maarifa na wenzao Bournemouth kwa magoli 2-0. Timu ya Everton iliandikisha ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Newcastle kabla ya West Ham kuadhibu Tottenham Hotspur kwa magoli 2-1. Baada ya mechi 15 ni kwamba timu ya Arsenal wanasalia kileleni kwa pointi 36, Liverpool wakishikilia nafasi ya pili kwa pointi 34, Aston Villa nafasi ya tatu kwa pointi 32, mabingwa watetezi wakifunga 4 bora kwa pointi 30. Naam, natumai ya kwamba timu ya Kenya itapata ushindi hata kama mechi bado haijakamilika, lakini kwa sasa timu ya Kenya imegongwa mabao 2 na nchi jirani ya Uganda. Lakini sasa tuelekee katika makala ya wiki, mahali ambapo Wakenya wengi ilikuwa vigumu kwao kujua maana ya ICC na KICC. Twende mtani tusikie walisema namna gani. Mambo vipi na karibu sana to our Brand Busters, na leo niko na wanafunzi hapa na ningependa tukaanze na wao. Tukianza na wewe, labda unaitwa nani? Michelle. Unaitwa nani? Blessing. Unaitwa nani?
Z. Unaitwa nani? Irene. Sasa hii kampuni ya maziwa Kenya inaitwanga unajua Brookside? Hii kampuni ya nini? Maziwa. Unajua Brookside? Yeah. Ni kampuni gani? Ya maziwa. Na KICC ni kampuni gani? KICC si kampuni. Ni nini? Hiyo ni building iliyo Nairobi. Okay, kuna hii KICC sijui kama ushaisikia. Hii KICC huwa inamaanishanga nini ni full? Sijui. Mungu sina nguvu mimi. Tukianza na Kenya. Kenya sijui. Wewe ni mshanzi sana. Sasa ICC huwa inakuanga kaunti gani? ICC. ICC iko kule Switzerland. Yeah. Mimi ni mdhaifu katika maisha yangu pia upigwa. KICC labda ni full huwa inamaanisha nini? Hey, come look at this. Kenya criminal. Spinal cord labda kwa Kiswahili tunaweza kusema ni nini? Uti wa mgongo. Labda hilo jina KICC huwa linamaanisha nini ni full? Sisi hatuna nguvu baba. KICC ni full huwa inamaanisha nini? Kama anakaa. Unaifahamu? Bado. Shanzi sana. KICC ni full huwa inamaanisha nini? Hiyo sijui. Safi. Kaunti ya Kiambu labda ni kaunti namba ngapi ile? Kaunti namba 24. Jina KICC huwa linamaanisha nini ni full? Inamaanisha nini? Sijui. Kwa sijui Kenya, sijui nini. Kenya Commercial Company. Amka ndio ufanye kazi. Hiyo KICC inamaanisha nini ni full? Kenyatta International Conference Center. Labda spinal cord kwa Kiswahili tunaweza sema spinal cord ni nini? Mshipa wa mgongo. Ile spinal cord kwa Kiswahili tunaweza sema ni nini ile? Uti wa mgongo. Uti wa mgongo. ICC umesema inapatikana wapi? Nairobi, next to Parliament. Ulisikia wapi? ICC inamaanisha nini? International Court of Justice. Kenya huwa inapatikana wapi? Sijui. Ulituleta hapa ukatuangusha kwenye mbwa zenye meno kubwa fisi. That marks the end of our Brain Busters. Join me next time. My name is Antony Ogechi. Na mpenzi mtazamaji, alikuwa maswali rahisi lakini wengi wakakosa, lakini nikipitia tu kwa umbali, ICC inamaanisha Criminal International ICC, kuniradhi kabla sijaingia pale. KICC inamaanisha Kenya. Kuniradhi pale, nafahamishwa kwamba kompyuta yangu iko na mushkili kidogo, lakini sijaingia pale katika majibu. Acha nikupeleke katika kauli ya siku ambayo inasema ya kwamba kama utajitoa muhanga kwa ajili ya kitu unachokitaka, wewe ndio utakuwa muhanga. Kila kitu kina gharama yake. Swali ni je, uko tayari kulipa gharama kwa ajili ya unayokitaka? Naam, kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sasa nirejea katika swali ambalo nilikuwa nimeuliza pale. KICC, Kenyatta International Conference Center, na ICC ni Criminal International. Kwa wale ambao wanafuatilia pale, unaweza kunitumia arafa ya kwako pale ukaniambia inamaanisha nini. Lakini kufikia hapo nikaweze kuaga hawa, nikianza na mzalishaji wa kipindi hiki anafahamika kama Dominic Mwangi, mwelekezi wangu anafahamika kama Sami Wanchiru, mpiga picha wangu anafahamika kama Ali Swamo Ahmed. Lakini kabla sijatoka hapa studioni mpenzi mtazamaji, wacha nikaweze kusoma baadhi ya arafa ambazo tumeweza kuzipokea hapa ndani. Mmoja hapa anaitwa Slink Derricks, anasema tuned in. Mwingine hapa anafahamika kama Virginia Nganga, anasema watching from Kiambu. Mwingine hapa anafahamika kama Catherine Mugo, anasema
watching. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila kukuaga, lakini kumbuka ya kwamba runinga ya TAS ni runinga ambayo tunakupea taarifa kwa kina na utendeti kutoka sehemu zote za nchi. Usikose tena kuungana nami hapa ndani ya runinga ya TAS. Mimi nafahamika kama Anton Ogechi. Kumbuka kuniweka mahali pema moyoni, lakini kabla sijaondoka nikufahamishe ya kwamba kama umelipwa pia usimsahau mwenye nyumba. Langu jina ni Anton Ogechi. Tuungane tena wakati mwingine. Kwaheri. Get informed on what is happening in our political scenes and people who are making headlines in different parts of the country and the world right here at TAS TV. Join me, Lavin Nyagoa, as I bring to you weekly news highlights that are factual every Friday at 4 o'clock. See you then.